of Diamond Jubilee celebrations of MIT campus. Team Makal has a special connect with MIT because it was formed by the alumni students of MIT in the year 2020. Makal's founders got inspired by the legacy of our honorable leader, Dr. APJ Abdul Kalam sir, who also studied and worked in MIT. No wonder that the followers of Abdul Kalam sir are leading the change steadily through their focused efforts. Preethi ma'am, with your permission, I would like to provide a short insight about the initiatives of Makal team. Hi, yes. Thank you, ma'am. Makal stands for Maverick Abdul Kalam Association for Leaders. So this webinar is one among the 18 plus activities we are doing currently. Through the initiatives like Word of the Day, Makal Comments, Master of Communicative English course, we are creating confident English speaking candidates and professionals. Makal Tidbits, History the Mystery, News of the Day, Brainstorming India, Quiz of the Week, Goosebumps helps in knowledge sharing and to know the current affairs. Makal's Read and Lead, an audio podcast that has been telecasted to inculcate the reading habits among the young minds. Women Talk to empower women, Makal Mahima to learn Hindi, Dinamoru Tirukural to know the treasures of our incredible language, Makal Fit to stay healthy and track fitness, Makal Jobs to create and share job opportunities, Makal Talents to unleash the artistic talents of the members. And Makal Fest is being conducted every year on Abdul Kalam sir's birthday. This is to bring out the talents and creativity of various age groups. On the same day, sampling plantations have been done and that has received great response from the public also. Blood drives and food donations to orphanages and old age homes has also been carried out. I would also like to highlight the achievements of the team. A pocket statue has been created and published in the year 2021. This pocket statue consists of basic important laws. The same has been approved by the government officials and it got circulated among the public. 100 sapling plantations were done in Malamichampatti village, Coimbatore, in the presence of Panchayat President, ward councillors, and the locals. And also, it got recognized in few journals. Sapling plantations, which was done in Kalapatti Government School, was presided by the Inspector of Cybercrime Branch, Coimbatore. She educated the crowd on drug addiction awareness. Makal has been visiting multiple colleges and we have conducted seminars to enhance the skills of the student and also to motivate them. So today, the purpose of this webinar is to help students and candidates to know how they could easily analyze their employability skills. So far, you would have received tremendous information from the professors and the placement trainers on how to crack the interviews, right? So for the first ever time, we are going to hear it from the HR on what is expected from a candidate. Now, it is not too late to know about a speaker, Priyadharshini ma'am. It is an absolute honor in introducing the inspiring profile of our speaker, who is phenomenally successful in her field. She has been working in the manufacturing industry for more than 13 years. She has managed various functions of HR, industry relations, and contract labor. We all know how challenging it is to handle labor unions, right? But also, she has not only handled, she has successfully settled and signed multiple disputes of labor union by coordinating with government officials. Adding more value to this webinar topic, she has a handful experience in recruitment, training, and development activities also. She has taken part in the HR conclaves and presented multiple sessions for different organizations and colleges. Also, she holds a master's in social work. Above all, she has received the most honorable Indira Gandhi Award from the National Sports Minister Pratik Prakash Babu Patil in the year 2011 on Republic Day Parade. And she has made us proud by representing Tamil Nadu. So I am sure that this session is going to be a thought-provoking one. Now, let us hear from the expert itself. Ma'am, handing it over to you. The session is all yours now. Once again, welcome you, ma'am. Hey, thanks so much, Manimegale. So, good morning, everyone. I hope you can see me. Yes, good morning. Can you turn on your videos for a moment if possible? Let's see each other. I know virtual sessions have one disadvantage of not
getting connected with each other directly, but still, we have an option to see each other by video conference. Any possibility you can say hi to me? Because I just want to see all your faces, lovely faces. Okay. Uh, Before beginning to the topic, Maverick Abdul Kalam Association. Hi, Jiva. So, Maverick For Abdul you. Kalam Association for Young Leaders, it's doing a remarkable service for developing the youth. Uh, Not only that, they also impart social responsibility programs to the youth. So, you might ask me a connection of what this program has got to do with. You and me have something in common. So, you are a student. I was once a student. And what it took me to be a professional is what the thing that is going to connect you and me. And it has also got a very good relevance to the program today. It's a very good program. Employability skills. How many of us want to get placed in a very good company? Everybody, right? So all of us would want to say, all of us, yes. The major reason that we are here today is because we want to get placed in a very good company, in a very good CTC, and we also want us to get placed in order that our career development happens in a progressive manner. So that is the reason we are here. Yes. And there's one more connection I wanted to tell you about. uh, Employability is not only for you, it's also for professionals like me, because employability actually means that you are exploring opportunity to get inside a professional field, while me on the other hand, I am finding opportunities to volunteer myself to train people like you. It is also called as employability. Now, further, we will go into the training sessions that will give you a good enlightenment. Uh, I request few people to just turn off your mute condition and then say yes, hello, or for the purpose of this meeting, I will call Kiran, Selva, Arun, and yeah, these are the only ones I could see on the screen. If you ask me why I'm only selecting you guys, because you are popping on the screen. So let us say, Kiran, can you hear me? Kiran, Logesh, Selva, can someone turn off your mute and then say hello to me? Hello, ma'am. Okay, Jiva again. Selva, how about Selva? Selva Nithilan. Or how about Gaudam Tanasu? Hariharan? Come on here, say something. This session's not going to be a monotonous one. I want you also to take part in the session. Don't you want to get employed in a company? Don't you want to be improving your employability skills today? So this is a good start, isn't it? Let us break the ice. I can see there is some struggle or some hurdle that's stopping you from answering. Just break that thing, because you are talking to a industrial professional, and you should ask a lot of questions. If I were you, I definitely would value this opinion. You can ask questions related to your employment, how to get a good job opportunity in a company. So it's a good opportunity. I want all of you to say, talk, and interact in this program, uh, which is how I find it mutually beneficial for you and also to me. Kavichander, can someone say hello? Because I just want to check once in a while whether the screen is visible or not. How about Hello, ma'am. girls? Girls, how about Sahana? Sahana, can you say hi? Hi, ma'am. Sahana? This is Sahana from MIT. Okay, thank you. Thank you, Sahana. Hi, ma'am. This is Sahana from MIT. Thank you, Yeah, Sahana. thank you, ma'am. Okay, I'm moving on to, without Thank further you, ma'am. delay, Yeah. I'm moving on to the presentation.
Okay, I'm sharing my screen. I hope you can see. Sahana, can you see my screen? Hello, Sahana? Yes, ma'am, I can. Okay, good. Yes, ma'am. Yes, ma'am, I can. Okay, now decoding the employability skills is what we are in, that is connecting you and me, because you are a job seeker, I am a job provider, I am from a company, and you are about to start your in a career in a company. So that is the relation between the speaker and the trainee today. I am going to impart you on the skills of employability, how to get yourself knocked off with a good, a wonderful job opportunity. Now, what is the expectation from the company's side? So I'm an employer. I hire a lot of trainees, GET, DETs, lateral hires, experienced people, freshers. So what is the expectation? What are we expecting? What are we HRs from the company expecting? So you like it or not, whether we are the ones who have to give you the opportunity, right? So we interview you. What generally do HR do? What generally do HR has a part to play in your life? We are the ones that connect you to the industry. So we are the first phase of the industry. Now, you want to know what exactly will make you more employable. That is the main reason, that is the main objective of the session. By end of the session, I will make sure that you learn what expectations of the company is, what employer wants from you, how will you find job in a company. So these are the major objectives of this session. And just as in right in front of the screen, it really rightly presents, employability skill also means enterprise skill. What is enterprise skill? It is the skill that you need to work in a company, to work in an organization. If you are MTech rubber, in the future you're going to get employed in one of the manufacturing industries. What do manufacturing industry as an enterprise want from candidates like you? So that is what we are going to discuss more detailed in the coming slides. I'm just moving on. First phase of anything or any career is your resume. I would say face is the index of mind. Agathin alagu mugathil theriyum, correct? So similarly, all the 18 years of your education, it's going to be in your resume. And it took 18 years for you to build this resume, but how many hours, how many seconds, how many minutes do you think HR will find on your resume? Hardly 30 seconds. Believe me, friends, there arises n number of opportunity in companies, and any HR who works on a particular job opening, say example electrical engineer, electrical say I need a production officer for biscuit manufacturing company because I am from Britannia, and one such role I'm working on is production officer for uh, biscuit manufacturing. So this production officer role is circulated through various consultancies on LinkedIn and on various job networking platforms. And there is so much of job scarcity available in the market. For one single jobs, we minimum get 100 to 200 resumes. You will not believe me, some days my inbox is full of resumes, full of resumes. What is your chances? What is your chance? What is the probability that you are one among the few people I shortlist for this job? You need to know the trick. I'm going to give you the basic trick required to make your resume appear more palatable or more appealing, that I should click on your resume among the 200 or 100 resumes I receive, and I should find the opportunity to shortlist you. So how to make your resume more approachable or more convincing? First, fresher's resume should not be more than 2 pages, because as I told you, an HR will for one particular job, if we get 100 resumes, we there is a possibility that only 30% of resumes get shortlisted. So 100
30% means you will say that there are 30 resumes that I'm going to shortlist for the profile. And then we do telephone screening of few profiles. Let us again restrict it to half, 50%. 15 people will get shortlisted on the first round. So this 15 is what we are going to call them for interview. And the production technical round will be taken over by the production manager. And HR takes on the HR round. Now, what is your chances of being in the top 15? So that is what I want to say. Any resume should not take more than 30 seconds for an HR to go through. In 30 seconds, an HR should find all the details required for you from the resume. First, sometimes there are some crimes of resume this generation particularly make. There used to be times we used to make our own resumes, but what happens now, you have a lot of websites online. So what we do, in less than 10 seconds, we go to a website, some crazy website. There are so many templates available. What we do, we generally give some normal details, and what happens, we make some fakey, hakey, bokey resume, which does not serve the purpose at all. I tell you, sometimes it is more disappointing to see all the 100 resumes and to find to shortlist only 30. Because resumes these days lack the importance. So do not copy paste or plagiarize from the internet. For example, we usually do. For objectives, we always have some 5 to 10 lines in the first page itself. We don't even know what objective really means. அது என்ன பர்பஸ்க்குனே தெரியாம என்ன பண்ணுவோம், அந்த அப்ஜெக்டிவ்ன்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல என்ன பண்ணுவோம், ஆஃப்டர் I can be bilingual, right? Because I want to know that this presentation is more reachable to a lot of audience. I just want to see in the comment section at least. If you don't want to turn off your mic and speak, can you please at least text? Can you at least text? Let me see from the students that they want to hear that the session wants to be in bilingual. Do you want the session to be in bilingual? You want to me also talk in Tamil? Yes, ma'am, you can. Okay, you want to also speak in Tamil so that you understand bilingual. Fine. Okay, Sahana also said yes. Okay, good sign for me, because Sahana is the only one who initiated the conversation. So I'm going to also put this presentation bilingual. Most often எனக்கு resumes எப்படி வருதுன்னா, you will not understand. It is more irritating to find resumesல பார்த்தா 4-5 pages resumes இருக்கும். Fresherக்கு 4-5 pages of resume is not required at all. 2 pages enough. அதுவும் அந்த first columnsல objectiveனு வச்சிருப்போம். We don't even know what the objective means. Usually என்ன பண்ணுவோம், to job seeking in a challenging role, expertise, career objectiveல என்னென்னமோ இருக்கும். Not required. Let us be very crisp. Objective needs to be in less than 2 lines. And I'm going to in the coming slide tell you ஒவ்வொரு ரெசுமேல உள்ள ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ஹெச்ஆர்ன்றது மட்டும் I'm going to tell you. So also இந்த 2 pages சொல்லிட்டேன். Second thing is that your resume without a covering letter is a disaster. So I will also tell you எனக்கு எப்படி வந்து candidates resume அனுப்புறாங்கன்றதையும் நான் சொல்லுவேன். Yeah, I will, because you should know how to approach an HR. Now you should look at our mentality. We come across some thousands of resume. So our attention span on one particular resume is very less. அப்ப அதுல கண்டென்ட் இல்ல, என்ன கண்டென்ட் நாங்க தேடுறோம், அந்த கண்டென்ட் இல்ல அப்படின்னா we'll just go, we'll just skip. Maybe you are good enough, but you miss the chance. ஒரு நல்ல கம்பெனிக்கு எப்படி ரெஸ்யூம் அனுப்பணும் அப்படின்றத இந்த கமிங் ஸ்லைட்ஸ் I will say. So starting with 2 page of resume for fresher is good. Resume without covering letter. So today, after the session is over today, I'll teach you how to make covering letter. You're going to make covering letter today. Check for errors. Grammatical errors இருக்கவே கூடாது. 18 years of my education has not given me a chance to even check my career. என்னோட ரெசியூமே கூட என்னால கரெக்டா ஒரு எரர் இல்லாம, கிராமட்டிக்கல் எரர் இல்லாம என்னால பிரசன்ட் பண்ண முடியலன்னா, this 18 years of education has no value for me at all. So please avoid grammatical errors and then mistakes இருந்தா அப்படின்னா you have to proofread. Because நான் சொன்ன மாதிரி அகத்து நிலகு முகத்து தெரியும். இந்த 18 வருஷம் படிப்பும் எதுல தெரிய போகுது, உங்க ரெசியூமேல தான். Spend a lot of time in your resume. That is very important. And don't use funky colors. சில பேர் அதான் சொல்றேன்ல, அந்த இன்டர்நெட்ல இருந்து டெம்ப்ளேட் எடுத்து அதெல்லாம் அப்படியே பார்த்தாலே ஏன் அப்படி ஒரு ரெசியூமே இருக்குன்ற மாதிரி, இட்ஸ் நாட் இம்ப்ரெசிவ். ப்ளீஸ்
not impressive. The resume is only to know you. Let us not make it with so complex colors, fonts, crazy fonts. Let us make it very simple and neat. And don't put I used to get resumes. There's one guy, முடி வந்து இப்படி இருக்கும். இப்படி. What am I going here? பொண்ணு பார்க்க அந்த ரெஸ்யூம் கொடுக்குறேன். It's not that. We are not matrimony site. We want a decent profile. Let us make it. We all have, since you are MTech students, you obviously will be having coat or blazers. That is a good go. So professional photo should be used on, at least if you're not preferring coat, some decently captured good photograph with the plain background. That looks very professional because we are here for a professional purpose, right? So let us make sure you use only professional pics in your resume and not any hanky funky WhatsApp and then whenever for profile purpose and all we used to BTech students, right? So all the BTech students, since you are in UG, now the generation has turned on such a manner that எங்க எது யூஸ் பண்ணணும்ன்றது we should definitely differentiate. So some profiles for Instagram is different. When it comes to resume, strictly, let us make it very professional. And sometimes, இன்னொன்னு ஒரு big issue என்ன அப்படின்னா, resume should be neat, clean. அது பழைய பேப்பருக்கு போடுற மாதிரி இருக்கவே கூடாது. We get a lot of resumes from the gateல எல்லாம் கொடுத்துட்டு போவாங்க. It will not look appealing. Wrinkled, old, dirty, soiled resumes and all. It's not good. So neat resumes to reach. Mail அனுப்புற மாதிரி இருந்தா I'll tell you about the mail etiquettes. Okay, never lie in the resume because background verification is something that happens in every company. So you pay for what you write. You pay for னா நம்ம என்ன ரெஸ்யூம்ல எழுதுறோமோ அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா அனுபவிப்போம். நான் நிறைய பில்டப் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா ட்ரைனிங்கே இல்லாம பிளேஸ் ஆயிட்டோம்னா that will also become disastrous because every company has a 6-month probation period. So 6-month probation periodல we will come to know whether the resume is fake or not. ஏன்னா ரெஸ்யூமேல இருக்கிறது practiceல வரல அப்படின்றப்ப we will obviously know. So 6-month probation periodல you will come to know that the candidate is really not like what he mentioned resumeல போட்ட மாதிரி அவங்க எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கும். ஸோ we should always make sure certifications இருந்துச்சு, எனக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் இருந்துச்சுன்னா சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கலாம், மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். தவிர rest of the things you can put it in a hobby. And most importantly, whenever you are sending resume to HR, always update it, always check it. And you can sometimes change the objective based on the job requirement. Not required that a BTech student should only send resume to rubber industry only. You can also send it to various proprietary industries, marketing, sales. There are so many sections of careers where you can apply. அப்போ அப்ஜெக்டிவ்ல என்ன கிளியரா இருக்கணும், I'm applying for which section of the company, whether it is a marketing section இல்ல நான் வந்து ஆஃப்டர் சேல்ஸ்க்கு அப்ளை பண்றேனா இல்ல ப்ரொடக்ஷன் ஜாப்க்கு அப்ளை பண்றேனா அப்படின்றது அப்ஜெக்டிவ்ல கிளியரா இருக்கணும். ஏன்னா இந்த ரெஸ்யூம் இருக்கும், அது என்ன பர்பஸ்க்காக எந்த ஜாப்க்கு நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கணும்னு ஐ ஷுட் நோ இல்ல. அதுக்கு தான் கவரிங் லெட்டரும் அப்ஜெக்டிவும். கவரிங் லெட்டர் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ரெடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா HR will come to know among thousands of profiles, ஓகே நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸர் ரோலுக்கு தான் இவங்க அனுப்பியிருக்காங்க, இல்ல QC ரோலுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க, குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரோலுக்கு அனுப்பியிருக்காங்களா அப்படின்றது எனக்கு ஐ வில் கம் டு நோ ஒன்லி த்ரூ யுவர் கவரிங் லெட்டர் அண்ட் த அப்ஜெக்டிவ். ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். Start building on your resume today. Spend time on your resume. If you want a very good employment opportunity with a good company, perform, spend a lot of time in your resume. Now, moving on to next slide. Okay. What is the normal time spent on a resume by HR? 30 seconds. What do? We spend on your objective just to know for which job you have applied. So 2 seconds only. I'm giving you a small example. Do not write the 4-5 lines of copy pasted thing from Google. I only will look at the objective to be very clear. Example போட்டிருக்கேன் பாருங்க. And adjectiveன்றது உங்களை வர்ணனை செய்யற ஒரு term, something that describes about it, the term that qualifies you. நான் வந்து I am an energetic person, I am very leadership oriented, I am assertive person. அதாவது நான் ரொம்ப சுறுசுறுப்பான, ரொம்ப அந்த மாதிரி என்னை பத்தி நான் என்ன சொல்ல வரேனோ
அந்த 2 டேர்ம்ஸ் மட்டும் ஏதாவது 2 டேர்ம்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க, ரியலா எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா காப்பி பேஸ்ட் பண்ண வேணாம். யூ திங்க் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். நான் எப்படி ஒர்க், எப்படி என்னோட ஒர்க் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், நான் ப்ரொஃபஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வாட் கைண்ட் ஆஃப் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் ஐ ஹேவ். இது மாதிரி 2 டேர்ம்ஸ் வந்து நீங்க பார்த்துட்டு வாட் யூ ஷுட் டூ, யூ கேன் ரைட் தட். I am an charismatic and assertive individual looking for a responsible role in marketing department. You can add one more line if you want. Simple. Objective is very clear. So 2 seconds there. Then what we will go on to? If you are an experienced person, we will go on to the professional summary, since the chances here is not less or not happening. Since you are a fresher, we will go to your educational experience. Educational experience la write fully. Sometimes எந்த யூனிவர்சிட்டி எழுத மாட்டாங்க, என்ன பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் எழுத மாட்டாங்க, ஓல்ட் ரெசியூமா இருக்கும். பிடெக் அப்படின்னு மேல வந்து அண்டர்லைன் பண்ணப்ப அது எப்படின்னா கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு இல்லை வேற ஏதாவது பர்பஸ்க்காக என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ரெடி பண்ணிருப்பாங்க. அதே ரெசியூமை வந்து ஃபைனல் இன்டர்வியூக்கும் கொடுப்பாங்க. நான் கேட்பேன், ஏன்ப்பா மேல பார் போட்டிருக்கு, வை யூ பிரசன்டிங் த சேம் ரெசியூமே இப்போ அப்படின்னா, இல்ல ஐ ப்ரிப்பேர் திஸ் ரெசியூமே லாங் பேக். ஸோ அந்த ₹1 சேவ் பண்றதுக்காக வாட் வி டூ, வி அட் த ரைட் மூமெண்ட் யூ ப்ரிப்பேர்ட் ரெசியூமே அட் த டைம் there was no interview at all. But at the time of interview, you have no update resume at all. In the mistakes are commonly made mistakes by a lot of people. I remind you every time when you're presenting a profile to an HR, make sure a professional details are the complete panel kudunga, and you write your project details in summary. Since you are a fresher, you might have done a lot of projects. Let it be in internships. You might have gone to internships some college, in your company la internships போயிருப்பீங்க. You can also summarize that internship experience or title, neat or title போடுங்க. ஏன்னா we want to know, you are a fresher, right? We want to know which company went for internship, what you did. Prepare பண்ணணும் அதை. You have to prepare not in essays, 4 bulletin point till 3 bulletin point. Example, production operator, production intern at Nokia அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் இருந்துச்சுன்னா, point number 1, understood the production planning process of Nokia, helped in a shift allocation of the shop floor in button area or panel area. இது மாதிரி என்ன பண்ணீங்களோ அதை ஒரு 3 புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ் போடணும். புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ் வந்து 3 பாயிண்ட் போடுறது, ஒரு ப்ராஜெக்ட் கடையில் ஒரு 3 புல்லட்டின் பாயிண்ட். ஸோ தட் வில் கிவ் மீ a clear idea that you have done something. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஹைப்போதசிஸ் ரிசர்ச் நீங்க என்ன இயர் தெரியல, யூ வில் டூ அண்ட் ஹைப்போதசிஸ் ரிசர்ச் பண்றதுக்கு பண்ணுவீங்க. அதை அப்படியே ஃபுல் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு லென்த்துக்கு போட்டுருவோம். ரிமெம்பர் கைஸ், நாட் எவ்ரி HR is from a BTech completed one. We are also normal people from BBA, MBA, most probably MSW. We will not understand definitely your technical terms or not. So we definitely cannot understand your technical terms, but we can understand if you put it in bullet point, simple terms use பண்றப்ப we also can understand that. But thesis எல்லாம் போடுறப்ப உங்களோட அந்த terminologies என்றால் we may not understand. So I request you put it in bullet points. Second, spend time for your extracurricular activities, other details எல்லாமே போடுங்க, because you have in extracurricular talents, we want to know that will reflect on your attitude. We don't simply want someone who knows the knowledge part alone. We also want people who are active in the extracurricular activities. It is an indication that you are multi-talented. Yeah. Yes, we want production officers in the plant. எல்லாரும் வந்து எப்படி ஒரு it's not mobile job like HR வந்து seated jobs கிடையாது. You want people to be active, team work பண்ண தெரிஞ்சிருந்திருக்கணும், ஒரு டீமை லீட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கு முக்கியமான ஸ்கில்ஸ் என்ன, டீம் ஒர்க் டீம் லீட் பண்ணணும், அண்ட் தென் டு கோஆர்டினேட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்றப்ப we will find that this guy has already has worked in a team, compatible to be put in a team அப்படின்றது தெரிய வரும். ஸோ டோட்டலி யூ saw here objective 2 minutes, ப்ரொஃபஷனல் உங்களோட எஜுகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ஒரு 5 minutes, 5 seconds, ப்ராஜெக்ட் இருந்தால் ஒரு 5 seconds, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸ்க்கு என்னன்னு 8 seconds. நிறைய பேர் இந்த மாடர்ன் ரெசியூம்ஸ்ல இருக்காது, இன்னும் திஸ் 10 செகண்ட் ஆஃப் பர்சனல் டீடைல்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா மை கம்பெனி இஸ் கரண்ட்லி இன் மதுரை. ஐ வில் வாண்ட் டு நோ டு லுக் அட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் இன் அண்ட் அரௌண்ட் மதுரை. எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்க்கலான்னு போனோம்னா சம்டைம்ஸ் அட்ரஸ் மிஸ்ஸிங், ஃபேமிலி டீடைல்ஸ் இருக்காது, நேட்டிவ் பிளேஸ் பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் இருக்காது. உடனே வி வில் ஃபைண்ட் இந்த கேண்டிடேட் என்னன்னு தெரியல, ஓகே புட் இட் அசைட் அப்படின்னு அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுவோம். ஃப்ரெஷர் ரெசியூம்ஸில் மட்டும்
you will not know what என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோன்றது தெரியவே தெரியாது. Put all your information. I did not mention your personal details like your bank things and all, but basic things like gender, your date of birth, your address, which is your permanent native place, your language is known. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னா it's a added advantage. Also add your hobbies. So I hope you understood what we expect out of resume. Resume-க்கு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு மேல டைமே கிடையாது. So make your resume crisp and short. அது பார்க்க வந்து அப்பீலிங்கா இருக்கணும். So that's what you should take from resume building. Okay. Now we will go to the covering letter part. I was telling you, ஒரு ரெசியூமேக்கு கவரிங் லெட்டர் இல்லாம ஒரு ரெசியூமே அனுப்புறீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ பிக் பிளண்டர். ஏன்னா ஐ வில் டெல் யூ எனக்கு எப்படி வந்து ரெசியூம்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அ ஃபார்மட் இயர். பட் யூஸ்வலி எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா, சரி திஸ் இஸ் அ மெயில்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கேண்டிடேட்ஸ், ரெசியூம் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க. தே நாட் சே நேம், அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு எதுவுமே போட்டிருக்க மாட்டாங்க. இங்க இந்த கண்டென்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, கண்டென்ட்ல வந்து ஹாய், தட்ஸ் ஆல், ஹாய் இருக்கும். இங்க இந்த டியர் மேம் இருக்காது, ஹாய் இருக்கும். ஹாய் போட்டிருக்கோம். சில நேரம் ஹாயும் இருக்காது, கண்டென்ட்ல வந்து எம்டியா இருக்கும். இந்த கண்டென்ட் மெயில் பாடி இருக்கு பாத்தீங்களா, அது எம்டியா இருக்கும், ஒண்ணுமே போட மாட்டாங்க. மேபி ஐ எம் நாட் ஷோர், மேபி தே டிட் நாட் நோ ஹவு டு ரைட். அதாவது இந்த பிசினஸ் மெயில்ஸ்லாம் அனுப்புறது ப்ராக்டிஸ்ல இல்லைன்றதுனால அப்படி பண்றாங்க, வி டோன்ட் நோ. எனக்கு மோஸ்ட் ஆஃபன் வந்து என்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தே வரப்ப ரெசியூம் எப்படி வரும்னா, இமெயில் ஐடி எனக்கு போட்டிருக்கு, ஓகே ரெசியூம்னு போட்டிருக்கோம், இல்ல ரெசியூம் கூட இருக்காது. ஏன்னா போன்ல இருந்து டைரக்டா அனுப்பியிருப்பாங்க. அப்ப அந்த போன்ல வந்து 45345.pdf அப்படின்னு இருக்கும், அதுதான் வந்து ஹெட்டிங்கா இருக்கும். உள்ள வந்து ஒரு சில நேரம் எதுவுமே இருக்காது, சில நேரம் ஹாய் இருக்கும். அப்பா பரவாயில்ல ஹாயாவது அனுப்பியிருக்காங்களே அப்படின்னு பார்ப்போம். என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த ரெசியூம் இருக்குன்றத தெரியலனா, நமக்கு மெயில் வரப்ப you know like you all use gmails. When you receive mail in your inbox, what you find is the subject. The subject la I'm just giving you an example. I'm not sure if you're seeing my screen. Fine. எனக்கு when we are looking at the resume or the mailsல வர ரெசியூம்ஸ்லாம் எப்படி தெரியும்னா, we will only know the subjects மட்டும்தான் வந்து என்ன இருக்கும், அடுத்தடுத்து லைன்ல இருக்கும். இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல ரெசியூம்னு இருக்கும். அந்த ரெசியூம் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு இருக்கா, குவாலிட்டிக்கு இருக்கா. ஏன்னா ஐ எம் கரண்ட்லி ஹேண்ட்லிங் 7 ஜாப் போர்ஷன்ஸ். 7 ஜாப் போர்ஷன்ஸ்க்கு எது வந்து எந்த ஜாப்ஸ்க்கு அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்றது கூட வந்து எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ ஐ வில் கோ வித் த ஈஸியர் மெத்தட். என்ன பண்ணுவேன், எதெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் போட்டு அந்த ப்ரொடக்ஷன்லாம் வந்து தனியாக ஃபோல்டர்ல போட்டுருவேன், மேப் பண்ணிட்டே இருப்பேன். அன்னேம்டு ரெசியூம்ஸ் இந்த சொன்னேன்ல, இந்த பாயிண்ட் பிடிஎஃப்னு போட்டு வெறும் சப்ஜெக்ட்ல அப்படி வருது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து we have no other option but to skip it. So that is one error which people usually make. So make sure you're writing with the covering letter. So what is a covering letter? Covering letter ன்றது you will WhatsApp வழியாவும் you can send resumes in 3-4 channels. You will find the HR number on WhatsApp, you can send that way also. Second, you can send by post. Third, you can send it by email. So இந்த காம்பினேஷன்ல கவரிங் லெட்டர்ன்றது இட்ஸ் லைக் அ ஜாப் அப்ளிகேஷன். யூ ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் யுவர் இன்டென்ட் தட் யூ அப்ளைங் ஃபார் திஸ் ரோல். வெரி சிம்பிள். இங்க கிளியர்லி போட்டிருக்க, ஹாய் ஐ எம் ரைட்டிங் திஸ் லெட்டர் டு அப்ளை ஃபார் த பொசிஷன் ஆஃப் கண்டென்ட் எடிட்டர் அட் யுவர் கம்பெனி. ஸோ வெரி கிளியர். கவரிங் லெட்டர் பார்த்த உடனே ஐ நோ திஸ் கை இஸ் அப்ளைங் ஃபார் வாட், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கு அப்ளை பண்றாங்க, இல்ல வந்து மார்க்கெட்டிங்க்கு அப்ளை பண்றாங்க, ஃபினான்ஸ்க்கு அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்றது அதுல பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். வில் செக்ரிகேட் த ரெஸ்யூமே அக்கார்டிங்லி. கவரிங் லெட்டர் இல்லாம ஒரு ரெஸ்யூமே சொல்றேன்ல, அந்த கூகுள்ல இருந்து பிளாஜரைஸ் பண்ணிட்டு வர அந்த அப்ஜெக்டிவ் பாக்குறப்ப இது என்ன பர்பஸ்க்கு அனுப்பியிருக்காங்கன்னு முதல்ல வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். பின்னாடி திரும்பி என்ன படிச்சிருக்காங்க, பிடெக் படிச்சிருக்காங்க, பிடெக்னா என்ன ரோலுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க, சேல்ஸ்க்கு அனுப்பியிருப்பாங்களா, மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பியிருப்பாங்களா. ஏன்னா அப்ஜெக்டிவ்லயே எதுவும் இல்லை, அப்ஜெக்டிவ்லயும் பார்த்தா அப்படியே அந்த காப்பி பேஸ்ட் யூஸ்வல் டெம்ப்ளேட், சரின்னு அந்த ரெஸ்யூம்ஸ் டிஸ்கார்ட் ஆயிடும். நானா வந்து ரெஸ்யூம் அசியூம் பண்ணணும், ஓகே இது ப்ரொடக்ஷனுக்கு அனுப்பியிருப்பாங்களோ. ஏன்னா எனக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ஒருவேளை கேண்டிடேட்ஸ் இல்லைன்றப்ப அப்படி யோசிப்பேன். ஆனா எனக்கு தான் ஆல்ரெடி 100 and 200 ஆஃப் ரெஸ்யூமே இருக்கேன், நான் ஏன் பார்க்கணும். ஐ வில் ஜஸ்ட் கீப் இட் அவே. ஸோ கரியர் மிஸ்டேக்ஸ்ல if you're not sending a covering letter, it is equal to discarding it into dustbin. So your resume directly to dustbin without covering letter. Covering letter, it is very clear.
The format is very clear. You can take screenshot also. There are so many templates available in, you can also make one in a easy, I am so and so, I am applying for this purpose of job in your company. I am available for an in-person interview. So I have these many skills. Request you to give me an in-person interview chance. That's all. Very simple. இது மாதிரி ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல ரெசியூமேக்கு டாப்ல பின் பண்ணி போஸ்ட்ல அனுப்புறதா இருந்தா அப்படி அனுப்பணும். If you're sending it through mail, you have to copy paste the same content in the email. Emailல வந்து அந்த body of the mail சொன்னேன்ல, the body of the mail you should write this content. Subjectல you should put your name. If your name is Sahana, you should write Sahana-resume-BTech resume. Because the subject தான் இன்பாக்ஸ்ல எனக்கு வரும். I already told you thousands of resume ல I have to select BTech resumes. It's easy for me. So you are making job easier for HR. உங்களோட chances of getting employed or looking your profile to get selected in the company is more. Okay, so prepare the covering letter. Mail etiquettes. This is very, very important because okay. Mail etiquettes first என்ன அப்படின்னா, subject should be clear that you are a job seeker. அதான் சொல்லியிருந்தேன். You have to mention your name, you have to mention your degree, and then you should say it is a resume. Then greet your HR properly. If it is madam, say madam, dear madam. Illana sir na, say sir. If you don't know anything in common, you can simply write dear sir, ma'am. And crisply introduce or 5 to 7 lines la introduce பண்ணுங்க. Proofread before sending it. Check for spelling mistake, check for grammatical errors, and then in the signature line, it's always recommendable write your phone number. Most often, if you find your phone number directly, there's a possibility we skip the process of going to the resume, directly call you. So write your phone number, which is very easy. Some common crimes enna appadina, writing the wrong title. Wrong title na, you do not know whether she's a Mrs., Miss, Mr., what sort of title she or he is. If you don't know, simply write hello sir, ma'am, or dear sir, ma'am. It's safe side. You may not know, some names are very common, la money in the name, we don't know whether it is a female or a male. Sometimes we get job notification in various forums, we find common names, unique names, we don't know whether it's a sir or a ma'am. So it is not a problem, let us put it sir, ma'am, general neutral potrunga. Be polite. Wherever possible, use please, find my resume, thank you for giving me the opportunity. So these are something that shows that you know the mail etiquette manners. And never write informal mail like texting to your friend, hi, please find my resume. I sometimes get, you will not believe me, I will get mails like that. Hi, please find my resume. Hi, this is my resume. Hi, my resume. So these are some things which needs to be in consideration before we send a resume to a company. Okay, next slide. So this is the model mail format I recommend everybody. So this is very clear. There is a resume title, so HR knows it is resume, and then the person's name is here. So next time நான் resume எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா நிறைய resumes இருக்கு. If I want to go and search Saravanan's name, it is easy for me to find Saravanan MTech rubber technology, like BTech rubber technology, it's easy for me to find. So this is the way you should always put in your subject. And then dear ma'am, sir, the title, idan title nu sonna. Dear ma'am, sir, whatever it is, if you know the name, you can say dear Mr. Arun Kumar, dear Mrs. Sahana, dear Mrs. Preethi. The mari vandu you can write the title clearly. And I told you how to write the covering letter format. Prepare one general format. So idu mari anuprappa HR will like your presentation. There is a good chances that your resume will be picked. This is also a part of your competency.
ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்றோம்ல, அதுல இதுவும் தான். அப்ப நான் ஒரு கம்பெனிக்கு எடுக்கிறேன், ஒரு எம்என்சிக்கு எடுக்கிறேன்றப்ப this candidate knows how to present himself through mail. That is a very good sign for me to pick your resume for the next level. சின்ன சின்ன விஷயத்துலயுமே தான். ஏன்னா survival of the fittest, guys. See, there are so many candidates available in the market. What is your unique proposition? What is your chances? அதுக்கு you have to be very, you have to blow your own trumpet. அதாவது என்ன நானே தம்பட்ட அடிச்சுக்கணும். என்னோட ரெசியூமே அது நானே வந்து என்ன வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றதுல தான் இந்த ஸ்கில்ஸே இருக்கு. Okay, now I hope now you are clear what will take you to attract HR with a good resume. Priyadha, can you say, do you have any doubts in the first part? Because we have completed the first part. So first part is very clear. For being employable in a company, first thing required is your resume. அதுதான் புள்ளியார் சொல்லி. If you are successful enough to build a good resume, you know how to present your resume content properly, and you know how to reach a HR professionally, இதுலயே வந்து 90% job is over. ஏன்னா you have made an attempt successfully to reach HR. Campus recruitmentனா அது secondary. Campus recruitmentல உங்க resume பார்ப்பாங்க. If you make any errors and all, அந்த resumeக்குலாம் secondary தான். So make good resume. That is the first part. I'm moving on to the second, building your competencies. So far padam da, now actual picture image da. So building your competency is the key for employability. You have to get a good job in a company, you have to build your competencies. Competencies na enna pa sariyana tamilakkum enna? You have any idea? Somebody can text me, somebody can help me. Sahana, Logesh, Marimuthu, தெரிஞ்சது யாராவது டைப் பண்ணுங்க. See, you should not be shy. I'm not sure if you're even there. That's okay. I believe that you're here listening to the session. So in that case, I request you, please interact. You know, you will not find an opportunity like this again. Competencies க்கு சரியான தமிழாக்கம் என்ன? So competencyன்றது திறமைன்றதுக்கு திறமைகள், திறன்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல எபிலிட்டி, தன் இப்படின்ற வார்த்தைகள்னு சொல்லலாம். வேலைக்கு என்ன தேவை? ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு திறமையை வளர்த்துக்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு தேவையா இருக்கு. இந்த காம்பிடன்ஸ்ன்ற வேர்டை வந்து நான் மூணா பிரிக்கிறேன். ஆட்டிடியூட், நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில், ஆர் ஈவன் வி கால் இட் அஸ் ஏஎஸ்கே, ஆஸ்க். ஆட்டிடியூட், ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம். இதை பேஸ் பண்ணி தான் எபிலிட்டி இஸ் குட் மானிகா. எபிலிட்டி அப்படின்னா என்னால இயலும் தன்மை, என்னால வேலைக்கு எனக்கு தேவையான திறன்கள், என்னால வேலை செய்ய முடியும். இப்போ எக்ஸாம்பிள், again, since I'm using the production term more often because you are going to be in production department somewhere, or let us assume marketing, sales, but possibility is that you will be in quality also. So இங்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கம்பெனியில் ஒன்று வச்சிருக்கோம். ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன், வேலையின் விரிவாக்கம். இந்த வேலைக்குன்னு ஒரு லிஸ்ட் கம்பெனியில் போட்டிருப்போம். ஏன்னா there are n number of jobs in a company. What is the difference between a manager's role and a subordinate's role? ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருக்கும், ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சூப்பர்வைசருக்கும், ஒரு லைன் ஆப்ரேட்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? இது எல்லாத்துக்குமே ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்னு இருக்கும். நாட் எவ்ரிபடி வில் டூ எவ்ரிபடிஸ் ஜாப். Job is described for each and every position separately. So when I'm beginning to recruit somebody, I will only prepare or I will only select resumes based on my job description. இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல என்ன இருக்கும் தெரியுமா? காம்பிடன்சின்ஸ் வேர்டு போட்டிருப்போம். இந்த திறன்கள் உள்ள கேண்டிடேட்டை தான் எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல முக்கியமா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ ஜாப், யூ வைஸ் அண்ட் எஃப், நீங்க உண்மையிலே வந்து அறிவாளினா ஒரு ஒரு ஹெச்ஆர்ட்ட என்ன கேட்கணும்? மேம் ஆர் சார், குட் யூ பி கைண்ட் எனஃப் டு ஷேர் மீ த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்? ஐம் ஆல்சோ ரைட்டிங் யூ இயர். ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன மேம்னு கேட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன இருக்கும்னா, டோட்டல் ஜாப்ஸ் பத்தியே ஒரு டோட்டல் ப்ரீஃப் அவுட் இருக்கும். அது ஆக்சுவலி கொஸ்டின் பேப்பர் மாதிரி. நாங்களாம் என்ன பண்ணுவோம், இப்போ இந்த கம்பெனிலேருந்து வேற கம்பெனிக்கு ஜாப் சேஞ்ச் பண்றோம்னா, ப்ளீஸ் சென்ட் மீ ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்போம். கேட்டுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு திறமை இருந்தோன்னா இன்டர்வியூல ஷார்ட் லிஸ்டும் ஆயிடுவோம். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ டூ தட் வே. ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்
ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு காம்பிடென்சிஸ் வேணும். அதுல தான் வந்து அந்த ஆட்டிடியூட் ஸ்கில் நாலேஜ்ன்ற காம்பனன்ட் அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும். ஓகே, okay, moving on to next slide. Competencies consist of three major terms: attitude, skill, and knowledge. Knowledge, you are a BTech guy. All the technical knowledge related to, in terms of subject, the subject la solli kudukra the engineering M1 M2, the maths papers, all the physics chemistry papers, all the theoretical concepts, that comprises of your knowledge part. The skill என்ற part fresher க்கு production related technical skills ஜீரோவா இருக்கும். மற்றபடி communication skills and the negotiation skills, team building skills, ability to presentation skills, இதெல்லாமே நீங்க வளர்த்துக்கக்கூடிய ஸ்கில்ஸா இருக்கு. டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் மட்டும், unless otherwise you were in an internship with a company, that is a possibility. There is a possibility if you have done ITI internship, apprenticeship, there is a possibility you would have acquired the technical skill. But most of the time the skills வந்து it also consists of general skills and attitude. Attitudeன்றது it is the way how a candidate thinks. நான் ஒரு இன்டர்வியூல வந்து ஒரு கேண்டிடேட்டை கேட்குறேன். It recently happened. ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸர் ரோலுக்கு வந்து I was taking an interview. There was one guy, he has nearly some 7 years of experience in a previous company. அவர்கிட்ட வந்து I was giving a case study narration. I told him, see, I have casual labors of 82 to report under you. உங்க செக்ஷன் கடியில 82 கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் இருப்பாங்க. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் வந்து சேஃப்டி ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்றது இல்ல. எப்படி வந்து அவங்கள சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லுங்களேன், இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? அதுக்கு அந்த கேண்டிடேட் சொன்ன பதில் வந்து சீரியஸ்லி இட் ஷுக் மீ. யூ நோ வாட் he said? He said, மேம் வெரி சிம்பிள் மேம், ஒரு 2 பேரை வந்து அவங்க ஈகோ டச் பண்ற மாதிரி வெளியில வந்து I will shout at them. I will shout in front of everyone. They'll feel so embarrassed and humiliated that the next time they'll not repeat at all. Problem solved. நானும் சொல்லிட்டேன், you also solved. நீனும் முடிஞ்சிருச்சுப்பா, உங்க இன்டர்வியூ முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டேன். You know what implication it does? இந்த ஆட்டிடியூட் ஒர்க் பிளேஸ்ல வந்து ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it will definitely not. Shouting culture not allowed in most of the companies. Productionல there are ways to get it done. First instance we will not shout at people. We have a HR department, we have a counseling department, employee relations in ஒரு department இருக்கு. They counsel people, they attend the grievances before giving a chance for operator to shout on the workers. Shouting is not a good option at all. அப்ப ஒரு வரப்போற கம்பெனிக்கு வரப்போறதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்தா, what kind of attitude do you think an employee will project himself when he joins the company? So இந்த ஆட்டிடியூடு தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஆட்டிடியூட் இதெல்லாம் காம்பிடென்சிஸ்ன்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த 3 காம்பினேஷன்ஸ் கரெக்டா இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் காம்பிடென்சிஸ், எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் நமக்கு வருது. ஓகே, now skills. What are the skills that I was talking to you about? I told you that there are technical skills, and also apart from that we have general skills like communication, technology, financial skills. Which are the skills that can be groomed at this point in time? You are a fresher, என்னென்ன ஸ்கில்ஸ்லாம் நீங்க க்ரூம் பண்ணலாம்? Communication skills, how to write a mail properly, how to present, how to negotiate, how to resolve conflict. So these are something interpersonal skills. இதெல்லாம் நீங்க வளர்த்துக்கக்கூடிய skills. இப்போ similarly technology related skills na, you're tech savvy, you know how to make PPTs, you know how to prepare presentations through Excel, through Microsoft. So these are some tools that you should really work on. Sometimes on the production operators are since you are production, I'm often referring to as production shop floor இருக்க technical people க்கு இந்த எக்ஸல்ஸ் வந்து ஒரு சில நேரம் இந்த MBAஸ்லாம் கரெக்டா எக்ஸல்ஸ்லாம் பண்ணிடுவாங்க. இந்த டேட்டா என்ட்ரி, அதாவது இந்த டெய்லி ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட்டா இருக்கட்டும், அடுத்து இன்னைக்கு எவ்வளோ மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா ஷாப் ஃப்ளோர்ல தேவைப்படும். ஆனா இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ஒரு இப்போ உள்ள பீப்புள் தே நோ எக்ஸல், ஹவு டு டூ, தட் இஸ் குட். பட் ஸ்டில் யூ நோ மோஸ்ட் ஆஃப் வாட் ஹேப்பன்ஸ்,
இந்த டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்கில் இல்லாத பட்சத்துல you cannot grow in a career or progressive development does not happens here. So what I suggest, if you think you can learn some courses today to build your technological skills, do it right now, because that is the added value, competitive edge உங்களுக்கும் இன்னொரு கேண்டிடேட்டுக்கும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு காம்படிஷன் எட்ஜ் அப்படின்னா இட் இஸ் திஸ். Moving on to next step. I'm moving on to attitude. So what is attitude? That is something related to your value. Given a scenario, given a problem in a company, how you deal with it. எந்த அணுகுமுறைன்னு சொல்லுவோம்ல, இந்த அணுகுமுறைன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஆப்டிமிஸ்டிக், பெசிமிஸ்டிக்னு ரெண்டு மேஜர் ஆட்டிடியூட்ஸ் இருக்கு. ஒரு பிரச்சனையை வந்து ரெண்டு விதமா சால்வ் பண்ணலாம். ஒரு டீமை வந்து உடைச்சு பிரச்சனை பண்ணி அதுல வந்து குட்டிகாலாட்ட பண்ணி அப்படியும் சர்வைவ் ஆகலாம். இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஆல்சோ சிமிலர்லி கிரியேட் அ பாசிட்டிவ் ஒர்க் கல்ச்சர் அண்ட் டீம் பில்டிங் மூலமாகவும் ஒரு டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணலாம். பட் விச் இஸ் மோர் needed in the company, positive attitude is more needed in the company. Not only that, I've given a lot of examples of attitude here. Being responsible in shop floor, being goal oriented, building a team, self motivated. These are some of the good attitudes needed for production employees. Now finally coming to the knowledge part. Knowledge, I've already said, it is related to the subject. So this is the right time for you to invest time on building your knowledge, because this theory will definitely need you in practice. Tomorrow when you go to the production floor, there will be definitely some troubleshooting need to be done. You know what will happen at that time? The subject is what. Okay, so technical knowledge is the subject, the BTech related, all engineering, physics, chemistry concepts related to you. Industry, related to the industry, you should have a clear idea of the kind of industries your product is dealt with. Now you have a lot of scope, right? You have manufacturing scopes. Rubber is manufactured in various industries, right? So you should develop a knowledge on the kinds of industries that your subject can have an implication on. எந்தெந்த ஏரியாலலாம் வந்து என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு ஸ்கோப் இருக்கு, கரியருக்கான ஸ்கோப் இருக்குன்னு யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் டுடே. இப்போ ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா ப்ராசஸ் நாலேஜ் வந்து எப்படி ப்ராசஸ் பண்றாங்கன்றத யூ கேன் ஆல்சோ சர்ச் இட் த்ரூ யூடியூப். யூ ஹேவ் எவ்ரி திங் இன் யூடியூப் டுடே. ஸோ ஸ்டார்ட் பில்டிங் ஆன் தட், பிகாஸ் you are running in the race. So opportunity for you, it's better only if you know better than the other candidate. Regulatoryன்றது ஸ்டாச்சுட்டரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. when you are going to the company, சட்டப்படி ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு. எக்ஸாம்பிள், ஒரு லேபர் 8 ஹவர்ஸ்க்கு மேல நீங்க வேலை வாங்க முடியாது. ஆஸ் பர் ஆக்ட் 8 ஹவர்ஸ்க்கு தான் லைன்ல வந்து வேலை வாங்க முடியும். அதுக்கு மேல யூ கால் இட் அஸ் ஓவர் டைம். ஸோ அதுக்கு ஆல்சோ ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி இவ்வளோ ஹவர்ஸ் தான் ஓவர் டைம் பார்க்கணுன்ற ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. சட்டப்படி இவ்வளோ டாக்ஸ் கட்டணும், இந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ பாய்லர்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பாய்லர்ஸ் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்கணும். ப்ரெஷர் வெசல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் வெசல்ஸ்க்குலாம் லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் கவர்மெண்ட்ல. அண்ட் இடிபி எஸ்டிபி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடிபி எஸ்டிபி அப்படின்றது எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட். அந்த எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டோட எமிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட்டுக்கு சாம்பிள்ஸ் அனுப்பி டெஸ்ட் பண்ணணும். ஏன்னா the emission which is sent out of the company should not be non-environmental, it should be environmental friendly. இதெல்லாம் something which you need to know. இதெல்லாம் எப்படி கத்துக்கலாம் அப்படின்னா, it is only through networking. You should network with a lot of professional associations that will give you an idea. So not only this, product knowledge, உங்க rubber industry related, what are the products that can be manufactured, you should know. Not only one, you don't restrict to I will know only this, இந்த டயர் பத்தி மட்டும் தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு இல்லாம there are so many applications. Try to get an idea on everything. Organizational knowledge, once organization knowledge, it is more of a managerial point of view. ஒரு கம்பெனில வந்து சிஇஓஸ் இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு கம்பெனி நிர்வாகம் எப்படி நடக்குது, ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா அந்த கம்பெனில எவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், எவ்வளோ சப்போர்ட் டீம் இருப்பாங்க,
என்னென்ன கேட்டகரிஸ் ஆஃப் மேன் பவர் இருப்பாங்க, இதுவுமே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியருக்கு தெரியணும். சயின்டிஃபிக் நாலேஜ், தட் இஸ் யோர் டெக்னிக்கல் அகெயின், அண்ட் ஃபீல்டு ஸ்பெசிஃபிக் நாலேஜ் அபவுட் கன்சியூமர் மார்க்கெட், அபவுட் இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நாலு பின்ன வந்து லேட்டர் இஃப் தேர் இஸ் அ வார், தேர் இஸ் அ கிரைசிஸ் இன் த மார்க்கெட், will that affect your technological field? இப்போ பாம் ஆயில் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஃபார் மீ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி பிகாஸ் ஆஃப் வார். இந்த வார், ஈராக் பாலஸ்தீன் வார் இருக்கு, அடுத்து ரஷ்யாவுக்கு வார் அப்படின்ற டைம்ல there is a possibility my industry will get affected. ஏன்னா அந்த சைட்ஸ் தான் we will get a lot of sunflower palm oil export and imports. Hello, can you hear me? Hello, can someone say yes? Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ இப்போ கடைசியாக வந்து காம்படென்சிஸில் என்ன பார்த்தோம்னா, இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நாலேஜ், ஸ்கில், ஆட்டிடியூட். இதுதான் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எந்த கேண்டிடேட்ஸ் எங்களுக்கு மேட்ச் பண்ணுவாங்களோ, எந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எங்கள் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு இந்த காம்படென்சிஸ்க்கு மேட்ச் ஆகுறாங்களோ, அதாவது இந்த நாலேஜ், ஸ்கில், ஆட்டிடியூட் இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸை மட்டும் தான் எடுப்போம். நவ் யூ நோ ஹவு திஸ் இன்டர்வியூ ஒர்க்ஸ். கரெக்டாக புரிஞ்சுதா? இந்த இன்டர்வியூஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே. நவ் காம்படென்சிஸை இன்டர்வியூ வச்சு எப்படி எந்தெந்த மோட்ஸ் மூலமா கேண்டிடேட்ஸை அசஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஆன் த ஜாப் எக்ஸசைஸ். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா, டியூரிங் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்க்கு எங்க கம்பெனில வந்து வி டேக் ஜிஇடிஸ் அண்ட் டிஇடிஸ் எடுப்போம். எடுக்கிறப்பயே மோஸ்ட் ஆஃபன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ட்ரெயினிஸ்க்கு தெரியாது நம்ம அவங்களை அப்சர்வ் பண்றதுன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. there is a good chance if you find a good niche in your internship company, you will get a good chance there. அதுதான் ஆன் த ஜாப் எக்ஸசைஸ். உங்களுக்கு சின்ன சின்ன டாஸ்க் கொடுப்பாங்க, எவ்வளோ சின்சியரா பண்ண முடியுமோ, எவ்வளோ வந்து பெர்ஃபெக்டா பண்ண முடியுமோ பண்றப்ப there is a good chance they observe your competency. ஒரு டைமுக்குள்ள முடிக்கிறாங்களா, இந்த இன்டர்ன் போறாங்க, நீங்களா கம்பெனிக்கு இன்டர்ன்ஷிப் போவீங்கன்ற பிலீஃப்ல சொல்றேன். அதர்வைஸ் ஃபைண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எப்பப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு செமஸ்டர் லீவ் இருக்கோ, அந்த லீவ்ஸ்ல எல்லாம் கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஃபைண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐ கேன் ஆல்சோ கிவ் யூ இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இஃப் யூ வாண்ட். யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ லேட்டர். அதுக்கு நிறைய ஆன்சர் இந்த டீம்ல யார் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் இன்டர்ன்ஷிப் கொடுப்பேன். ஆன் த ஜாப் எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதான் தே வில் புட் யூ ஆன் த ஜாப் அண்ட் தென் தே வில் அப்சர்வ் யுவர் காம்பிடென்சி, அதாவது யுவர் ஆட்டிடியூட், ஸ்கில் அண்ட் ஸோ தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் செலக்டிங் கேண்டிடேட். ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூஸ் நான் சொன்னேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன். ஐ கேவ் அ சினாரியோ டு அ கேண்டிடேட் அண்ட் ஹீ presented negatively. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூல ஹீ டிட் நாட் கோ த்ரூ. ஏன்னா தட் இஸ் ஒன் பிளேஸ் வேர் when people are put under pressure, they actually reveal the real identity. நார்மல் சினாரியோஸ் கொடுக்குறப்ப பீப்புள் வில் பி, நான் வந்து பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி, ஐ எம் த குட், ஐ எம் த வண்டர்ஃபுல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் தவிர, ஒன்லி இன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் தே வில் ரிவீல் த ரியல் காம்படென்சி. அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ இஸ் அ பிளேஸ். ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூஸ்ல ஆல்வேஸ் பி பாசிட்டிவ். behavioral interviews, this also same. And there might be several rounds of interview in some companies where sometimes they will ask you to take presentation also. Presentation is எடுக்கிறப்ப how you are presenting, உங்களோட clarity எங்க இருக்குன்னு தான் பார்ப்பாங்க தவிர, every time I tell you, HR, when somebody asking you to do a group discussion or a presentation, we are not looking at your language. Language engineers வந்து secondary தான், if you ask me. We are looking at your clarity. தெளிவான திங்கிங் இருக்கா? அது வந்து எதுல வரும்? நாலேஜ்ல வருமா, ஸ்கில்ல வருமா, ஆட்டிடியூட்ல வருமா? யார சொல்லுங்க. நீங்க ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன், நீங்க வந்து ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன்ல இருக்கீங்க. குரூப் டிஸ்கஷன்ல எந்த பாயிண்ட் வந்து நான் சொல்லிட்டேன், கிளாரிட்டி இன் திங்கிங்னு சொல்லிட்டேன். கிளாரிட்டி இன் திங்கிங் வந்து எந்த பாயிண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்? நாலேஜ்ல வருமா, ஸ்கில்ல வருமா, ஆட்டிடியூட்ல வருமா? ஓகே, விஷ்ணு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நாலேஜ். எஸ், அவனுக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கா, கிளாரிட்டி தெளிவா சொல்றான் அப்படின்றது. அடுத்து ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ் போட்டிருக்கீங்க. ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட். ஸ்கில்ல விட நாலேஜ் ஆஸ்பெக்ட் தான் அங்க வந்து நிறைய தெளிவா தெரியுது. அவனுக்கு தெளிவா சொல்ல தெரியுதா?
100% டெக்னிக்கலி கம்ப்ளை பண்ணுன்ற அவசியமே இல்லை. பட் அவனோட கிளாரிட்டி இன் திங்கிங் எப்படி இருக்கு, அதுதான் வந்து அங்க குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது. ஓகே, ஸோ லீடர்லெஸ் குரூப் எக்ஸசைசஸ். ஒரு டீமுக்கு லீடரே இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குரூப் எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருவாங்க. எப்படி அவங்களுக்குள்ள டீம் பில்டிங் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு. ஒரு சில பேர் ஆட்டோமேட்டிக்கா லீடர்ஷிப் ரோல் எடுப்பாங்க, நேச்சுரல் லீடரா இருப்பாங்க. ஒரு சில பேர் வந்து மட்டப்படுத்தி நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஆட்டிடியூட்ல ஒரு சிலர் நம்ம மட்டப்படுத்துவாங்க. அந்த அதுவுமே என்ன அப்படின்னா இட் ரிவீல்ஸ் யோர் காம்பிடன்சி. அங்க ஆட்டிடியூட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், ஸ்கில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது, நாலேஜ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது, அங்க ஆட்டிடியூட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ரோல் பிளே. நெக்ஸ்ட் ரோல் பிளே எப்படின்னா we will give an opportunity for you to act as a manager and also to simultaneously act as a worker. Appa we will know your skill and attitude part. And business games similarly idume like role play only, your skill and attitude part will come out. Group discussion already told you. Psychometric test la obviously your aptitude and attitude. Aptitude நிறைய நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்களா இருக்கும். that is related to your knowledge and your attitude part. And case studies நான் சொன்ன மாதிரி scenarios present பண்றப்ப அதுலயுமே competencies reveal பண்ணுவோம். So these are some places where we employers used to assess candidates on the competencies. அதாவது இந்த knowledge, skill, attitude இந்த 3 காம்போனன்ட்ல தான் you will not know. இதெல்லாம் HR technical terms. we know எங்களோட அந்த இன்டர்வியூ எவாலுவேஷன் ஷீட்ல இந்த 3 காம்போனன்ட் தான் இருக்கும். நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். பட் ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் சப்டிவைடட் இன்டு வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ். அதுல இந்த 3 மேஜர் காம்பனன்ட்ஸ்ல தான் என்ன பண்றோம், we put you marks. So make sure you start working on your competencies today. I will give you tips on how to develop your competency. So how to develop your competency for employability. உங்களுக்கு வேலைக்கு உங்களை சூஸ் பண்றதுக்கு, உங்களுக்கு வேலைக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு காம்பிடன்சிஸை எப்படி டெவலப் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் identify your skill and attributes. Not everybody will have the same skill, correct? So one Sahana will have a different skill, Vishnu will have a different skill, Prashant will have a different skill. அப்ப skills என்ன ஆகும், company to ஒரு person to person vary ஆகும். Now நமக்கு existing skills strengthen பண்ணணும், இல்லாத skills வளர்த்துக்கணும். அப்ப அதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியணும், என்கிட்ட என்ன ஸ்கில் இருக்குன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். have you ever thought about yourself, என்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, என்னோட வீக்னஸ் என்ன, என்னைக்காவது வந்து சொல்லியிருக்கோமா, இதை என்னைக்காவது அதை கேட்டகரைஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னா யூ ஆர் ஆக்சுவலி ஆன் த ரைட் பாத்ன்னு சொல்லுவேன். நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல வந்து நான் கேட்பேன், டெல் மீ ஆர் கேன் யூ ப்ளீஸ் கிவ் மீ யோர் டாப் 2 strengths and 2 weakness. சில கேண்டிடேட் சொல்லுவாங்க எனக்கு வீக்னஸே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் so surprising. Is there a human being without any weakness? கண்டிப்பா இருக்கவே முடியாது. அப்படின்னா அவங்க ஹியூமன் பீயிங்கே கிடையாது. ஸோ ஹெச்ஆர் ரவுண்ட்ல உங்களுக்கு என்ன வீக்னஸ்ன்னு சொல்ல தெரியலன்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட். என்னை அறிந்தால்தான் நான் வந்து லைக் பட டைட்டில் மாதிரி இல்லை, எனக்கு என்ன தெரியணும். இஃப் ஐ நோ மை செல்ஃப் ஐ ஆக்சுவலி ஆம் இன் த ரைட் பார்ட் டு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட். என்னோட ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸே தெரியல அப்படின்னா the candidate will definitely not be able to assess others. என்னாலே என்ன வந்து அசஸ் பண்ண முடியலன்னா how will I put in a team, I will assess others. So இன்னைக்கே போய் என்ன பண்ணுங்க, என்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக்னஸ், I have that slide coming up. So identify your skills. competencies டெவலப் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்கு, நான் என்ன வளர்த்துக்கணும், அது ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். அதர் ஸ்கில்ஸுக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ்னு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல சொல்லியிருந்தேன். யூ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் டுடே. தென் கெயின் மோர் நாலேஜ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ். எப்படி e-learning very popular now. இப்போ எடுரேக்கா இருக்கு, and then there are so many platforms இருக்கு. Like can you name some? ஏன்னா you are students, you know very well than me. எடுரேக்கா அதுல வந்து நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் சொல்லி தராங்க. Then there is also, I forgot the name. Online training tools என்னென்னப்பா இருக்கு? You have any idea? Coursera. எதுமா? Byju's. Coursera. Okay. Byju's இருக்கு. Byju's, Udemy, very good. There are so many websites, very good, very good. So many websites இருக்கு. இந்த வெப்சைட்ஸ் எல்லாத்துலயும் என்ன பண்ணலாம்னா you can apply உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டு you can apply and get benefited. So அந்த e-learning is very common now. Not only that,
யூடியூப் ஹேஸ் எவ்ரி திங். யூடியூபுக்கு நம்ம எப்படி ஷார்ட்ஸ் பார்க்க ரீல்ஸ் பார்க்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோமோ, சிமிலர்லி நம்மளோட ஜாபுக்கு லிசன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ற ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நாளைக்கு எனக்கு பல கோடி சிடிசியில போய் வந்து சேரும். யூனோ வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் சிடிசி ஆஃப் ஒரு மேனேஜர் என்ன சிடிசி வாங்குவார் தெரியுமா? I'll tell you, 30 lakhsல இருந்து 35 lakhs வரைக்கும் வாங்குவாங்க. With only experience of 15 years. 15 yearsல. அப்ப if you are investing your time today properly, there is a likelihood that you are a lakh earner in less than 10-12 years. அப்ப இன்னைக்கு உங்களுக்கு டைமை எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க? ஸோ காலத்தினால் பயிர் செய்யணும், அதுதான் நான் சொல்லுவேன். If you are able to spend your time now properly for developing yourself, see, there are two options pa. I hire trainees for 10,000 rupees also. சில நேரம் பரிதாபமான சூழ்நிலை அது. பேரண்ட்ஸ் வந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க. அல்டிமேட்லி வாட் ஹேப்பன்ஸ், அந்த இன்ஜினியர்ஸ் வந்து டிப்ளமா கூட போட்டி போட்டுட்டு, இன் மை ப்ரீவியஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஐ ஒர்க் இன் யமஹா, அங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எடுப்போம். வி வில் ஒன்லி டேக் ஐடி அண்ட் டிப்ளமா. பட் பிஇ படிச்ச பசங்க, because they did not utilize the 4 years properly, they will now, you know what they will do, they are ready to come for diploma salary.